housing, don't you consider about someone is listening? Because you might have those qualities, but still when you're not in discipline, how do you work about that? When we, and then it is the CV to qualify. When it qualifies, you are called for an interview, written and oral interview. So it's within the oral interview that someone's behavior is determined. Sometimes we judge, but we cannot take that judgment as the overall. Yes. So you can quickly judge someone, but when they are workplaces. So when we get interested in any person and they tend to give them a benefit of doubt, if they behave in a way to suggest that they are not good people, we do not take that as an overall. We give them the benefit of doubt and we engage them and we see whether we shall. Alright, sir. Let us know the problems you face with those workers. Because in any company, those workers have, the managers and the workers have those problems they face. What are those challenges that you face when you are with your workers? In any organization, if an example is from us here, one, the very first challenge we face, because we deal in transport, we deal in vehicles, misuse of the company vehicles. You find someone recruited and then they are given vehicles with the vehicle keys and they give themselves the car benefits, which is not known by the company. Then two, accidents. Yes, driving is inseparable from accident, but sometimes some accidents can be avoided. But if you get someone who is reckless and someone who is not having discipline, they tend to cause unnecessary accidents. Those are the first two challenges. Then in any organization, very many employees have got high expectations. Sometimes they expect too much from the organizations. They tend to see these organizations as big ones. Yes, they are big, but for you to be considered as someone who is having a great use for the company, at least you must work for it. You prove to the bosses that at least you can impact the organization. You must be hardworking. Yeah, so if someone is not a hard worker and their expectations are high, then we expect labor turnover. So labor turnover becomes as important. That you have just recruited someone, you train them, you give them a lot of time, and then because they have not found what they really expected, then they will lose. Replacing such a person who have really invested in a lot of time and money, it's really hard. I think those are some of the challenges. Then, because we are dealing with transport still, I'm sorry to say, but traffic officers, they tend to look at us like the source of income, because whenever they see a driver learner coming with an instructor, they tend to disturb them. You understand? Sometimes inconvenience with them, sometimes asking them baseless things. But if traffic officers at least can behave in a way restraining from what is not known to their community, at least we can deal with them. But sometimes they ask beyond their task prescribed to them. In other words, they distract your training. Sometimes. Your work. Within the limits of the law. But some other times they explain by chance. Alright, thank you, sir, for that information provided to us. Right now, I'm working in school. We are going to be discussing about the factors you consider when choosing a worker. What do you need to do? You're welcome, sir. Head of sir. It's quite obvious that I'm a principal instructor in Bukesa. We manage the business at the branch level, but being the general manager of this driving school, it wasn't really right.
I manage the business at the branch level. You are the manager at the business level. At the branch level. Alright, so let us know what qualities do you look into when choosing up a worker? What do you consider? In this field of ours, that is, we particularly train others on how to drive. When we are choosing driving instructors, we are literally choosing doctors. You understand? Yeah. Because we literally look at someone who will train others on how to drive. We consider the behaviors on the road. So we look at someone, one, do you really know how to drive? You understand? Then two, do you qualify to hit the road? That is to say, we look at the qualifications which one must have. What are those qualifications that one must have? One, that person must be at least 25 years of age, must be holding valid Uganda and clean valid driving license for Uganda. Then to being able to acquire the driver's the instructor's license, the driver's license, then the instructor's license. Driver's license, very many people knows it, then instructor's license is just not there. But those are the qualifications we do. So you have to have both of those licenses for you to qualify to be an instructor. You cannot have both, but you must have one. Because when we enroll you, when we recruit you, we can help you get your instructor's license. Because it's the driving school process the instructor's license. Yes. So what are those other factors that you consider besides the license? What do you consider on the worker? There are quite obviously we shall look at someone's approach, but normally we do not recruit people because we use online recruitment. One, when someone forwards in their CV, we look at it and we consider those particular things that we do specify. For example, the national ID, we use it as security. Yeah. Then to the next of kin, you understand which type of person do you bring to us? Do you bring to us your parents, your brother or sister, or you pick someone from the street? Because we are smart enough to look into that. Alright. Yes. Kyensinga okwetaaga kisinzira omulimu gwe tuba tulimu. Kyetaaga omukozi ng'afazaala alina ku certificate mulekyo ekintu kye tugenda okukola. Mba njagala omukozi ng'alina empisa, mba njagala omukozi omuyonjo, ate ekirala mba njagala omukozi gwe mba nsobola okuwuliziganya naye olulimi. Yes. Kubanga ekiyamba nnyo omukozi ajja kujja nga mugamba kino oba kasitoma kati ngaano kangeza ono tuli wano mu Buganda. Kiba kijja kunyanguira funa mukozi atamanyi Luganda. Kanya omukozi ng'amanyi Oluganda, olulimi lw'obujjajja olwo kiba kinyanguira. Oba mukwatagana bulungi. Kiba tukwatagana ddala bulungi. Ekirala omukozi ow'amazima. Katikkiro tugamba omukozi omwerufu. Oyo tuba tumwetaaga naye nnyini mba mumwetaaga. Ennyabo. Kakati buzibu ki bwe musanga n'abakozi bammwe ab'enjawulo? Kati gwe nga ggwe boosi obuzibu ki bw'osanga mu bakozi? Kuba osobola oba nga omufunye bonna ng'obirina naye nga waliwo obuzibuzibu ki bwe musanga? Ekibuuzo ky'ombuuziza kati nga ene bwe buzibu ki bw'osanga ne bakozi banno kuba tokola olwo? Ekyamazima ekiriwo ekizibu ekisinga okubawo ne bakozi bannaffe mu byonna obutali buweesigwa. Oli omwesiga n'omuwa ekintu ate n'akubuzaabuza n'akuzza eno. Ensonga emu esooka
butali bwesigwa oli butaba n'amazima n'obutali bwerufu wa buli kintu kyonna kyenyi kisobola kukula ati kirimu obwerufu n'amazima. Nze Sekamira, nze Moses. Wano mu kifo kino okolanga ani mu kifo kino? Nsikolanga ndi makanika. Obuga nti okolanga ani obanga just pretending ekyo kyendi ndi makanika. Ati twagala okumanya ku biki by'okonsideringa by'otunuulira ng'onoonya omukozi. Okusooka kwa byonna omuntu ng'onoonya omukozi oteekeddwa okusooka okumanya omukozi gwenjagala agenda kukola ki. Ekyokubiri oteekeddwa okumanya ebigendererwa bya kampuni yo mu gyoyagala okufunira omukozi kubanga you are the proprietor, gwe mutandisi waayo. Nolwekyo ebigendererwa byayo oteekeddwa okubanga bikuli mu mutwe. N'otandika okunoonya omukozi oyo okusooka anaatuukiriza abo abasobola okujja mu kirooto kyo. Ekyokubiri, omukozi yenna basibe ne banya buvanije bwenkana. Ekampuni yonna yeetaaga omukozi ng'ayina bino wammanga. Okusooka nga tetunaba kutuuka ku bino yasoma ki yakola ki, oteekeddwa okusooka okubanga bino byo bikuli mu mutwe. Omukozi ow'amazima, omukozi awulira, omukozi eyeewaayo. Kati bw'omala ebyo okubiraba mu mukozi n'olyoka odda ku kiki ky'oyagala omukozi akole. Nti woba oyagala omukozi ng'agenda kukanika ate tosobola kuleeta mukozi mubazzi nawankubadde biri ebisatu akola ki abina. Nolwekyo awoddira omukugu bwe n'omanya nti okusinziira kampuni gyendimu ekola kino na kino esiika paani. Nolwekyo nteekeddwa okuba n'omukozi asobola okukanda eŋŋano, n'otaleeta mukozi asobola kusotta mabidde kubanga togenda kukamula ki mwenge. N'olwensonga eyo ebintu ebyo bikulu nnyo. Kyenkugambye omukozi alina okuba ng'awulira nga yeewaayo ng'ate mweteefuteefu okutuukiza ebigendererwa bya kampuni. Kati awo n'olyoka odda y'omudisitusoni n'omanya omulimu guno omukozi biki byateekeddwa okuba nabo. Omukozi ateekeddwa okuba nga yasoma sinzira ku kika ky'omulimu kubanga ne waba agenda kukola waka era yeetaaga nga yasomako. Si kuleeta mukozi tasaana kuteekako swiki y'amasannyalaze nga onu tagisobola kugitegeera. Ekyo oteekeddwa okuleeta omukozi asobola okutegeera ebintu ebyo. Ekyokubiri, ekampuni yonna enaakula yandyetaaze omukozi ayinamu empeke y'experiensi. Mukozi ng'ayinamu obumanyirivu mu kifo ekyo kyagenda okukola ki okukolamu. So si kuleeta mukozi ng'azze kuyigira ku mulimu kubakola waka era yeetaaga nga yasomako. Si kuleeta mukozi tasaana kuteekako swiki y'amasannyalaze nga onu tagisobola kugitegeera. Ekyo oteekeddwa okuleeta omukozi asobola okutegeera ebintu ebyo. Ekyokubiri, ekampuni yonna enaakula yandyetaaze omukozi ayinamu empeke y'experiensi. Mukozi ng'ayinamu obumanyirivu mu kifo ekyo kyagenda okukola ki okukolamu. So si kuleeta mukozi ng'azze kuyigira ku mulimu kubanga ba internship babeerayo era ekiseera ekituuka ng'oyagala ba internship abo ojja kubafuna bajje bayigire ku mulimu. Ne bw'obanga oyagala kutambuza kampuni oteekeddwa okufuna omukozi ayinamu experience, omukozi eyasomako okusinziira ku kika ky'omulimu ky'ogenda okumuwa. Ndowooza byebyo omukozi omulungi byeyandibadde nabyo ku lwa kampuni okutambula ng'egenda mu maaso. Twagala nakumanyako nti buzibu ki abakozi bwe basanga ati nga gwe oli omukozi olina abakozi banno b'okola nti twagala kumanya buzibu ki obwo busanga. Okusooka omulimu gwonna teri mulimu ogube gwakutuula mu bbanka kubala ssente, gwakubala ssente guteekeddwa okubaamu ebisoomooza. Ebisoomooza bya bika bingi okusinziira ku kika ky'omuntu kyokola ki kyokola. Naye kantandikire ku ebyo ebisooka. Ekisooka okuwulizinganya, ekyo kizibu ky'amaanyi. Omukozi waba tawulizinganya gwenyina mukamaawe, abakozi n'abakozi nga tebawuliziganya, ekyo kizibu kyaki kyamaanyi. Ekyokubiri, ensasula.
oluusi ne bakama baffe abamu baba batandisi ba kampuni abamu basasula bubi abakozi omukozi n'akisanga nga kizibu kyaki kyamaanyi oluusi abakozi abamu basanga ebizibu nga si bya kampuni si byakira oluusi nabya obaolyawo gavumenti yandibadde ebikolako entambula ebyo bibasoomooza byebimu ku bisoomoozo omukozi oba omukozesa byasange kale kyoyinza nyo so kyoyinza kale nyabona